Buenas mga doy! Yo si Tito Lau. Yo si Tito RJ. Bienvenidos na Tonterias with the Titos, a Chabacano podcast. Basically, in this podcast, we will be talking about anything under the sun from the lens of a zillennial Tito. Where we're too young to be a millennial but too old to be a Gen Z. Este podcast hindi lang para na di aton mga syudadanos aki, pero para tamen na di aton mga paisanos na hindi masyata kedaaki na Sambuanga. So in this show, we want to bring the pueblo to you, maskin onde pa tu parte del mundo. So sit back, relax, toma kape, and enjoy this episode. Buenas. Buenas everyone. Welcome to the second episode of Tonterias with the Titos. Buenas tardes. Buenas Tito RJ. Buenas Tito Lau. ¿Qué tal? Before we get all each other, sinali kita bisita our very close friend si Janie, Tita Janie. Tita Janie. Buenas. Janie alam. Wait, I was a tita before at the orphanage. Tita kung di ko talaga. Yes. Wow. I probably the earliest yakeda tita. Porque Kaya like fresh out of grad, yung JVP man yo. oo. So imagine I was 20. Tita ya kumito talyama. Even before you were called titos, I was already a tita. Mga hoben, mga bata, no? Yeah, the orphans. Oh. So for context, JVP is the Jesuit Volunteers of the Philippines. It is a non-profit, non-government organization. So basically, it's like I did JVP after graduation as my gap year. So for like one entire year, I was missioned to an orphanage in Marikina City. Hindi silang di auntie talyam. Hindi mo tan auntie yan. So siya. Tita kayo, no? So Tita. isita sampang ganyan yung thing uncle, auntie. Yeah, probably Oh, is. yes, it is. Kaya naman do intonation, inflection ako do. Uncle, call. Mm. No, hindi ba? Oh. In other places. Anyway, that's a little intro di aton. Ketal, how's everyone's pakimo daw sa yan celebrate daw sa this Christmas. Jane, No, same old kome lang. muy gayod, nothing new na kwan like new Why? food, nebo potahe. Right. Lately, hindi naman gat kami takusi. Like the At past, an since order the yan. pandemic probably. I see. Pero consistent siguro el Waltak ham. Wow. Sana. Sa broso agad Waltak kayo. ham. Ako masking fresh from the ref. Bimprio lang do. Oh. Cold cuts lang. Kusito bakit? Oh, kasi Cured, yeah. Sina. Do cured in salt and then boiled. Yes. And then broiled outside core. Kapag pala kel sauce, saka syrup, Yeah. Oo. na poneriba. Kami yung tapusigad kami kel. Walta Saba ka. kami hilaw pa. Kosa kami tase, pone kami na oven toaster. Un rato Oh. lang. Yeah. Para chanele po kukuan ba? Crunch. Maillard effect. Mayor. Oh. Ako doon kupus-kupus el guldura. Mm. Yeah. Cover kel kusi huevos, come kun pan. Alayam. Yeah. Almuerzo boses ako may elham. Oo. Pwede. Almuerzo. Kami, Kami. pirmi almuerzo kayo. Or year, any time of the day. Oh. Do pwede ka da sandwich. Ah, Pwede na ka as is. Do cold cuts lang. Sabi gato. ko, Pwede tamen. Oo. I mean, pwede man, pwede. Pero kanamon ba how we do it, it's always breakfast. Kabayan kasi kami tamete Si dinner. any time of the day except breakfast lang kayo. I don't know. Yo, si craving. Mm-mm. Meteo un poco. Habla yun. Mm. Hindi man sa notice. Yeah, that's true. Saka lang yun. Kaya ka namon, though we only get ham. Ako that kind of ham na real meat. Ako do siya nagat fibers ham. Mm. Around this time, Christmas time. Yes. So, though kwan gets it, though it's a, what's the word? Though for me and my siblings, amo lang sa El Tiempo, pwede kami kumain sina ham. Kaya otherwise, it's the processed ham. Ako na freezer, ako debeget kusi. Akatakum rakal, mga San Miguel Ancina. I don't know about the brands. Okay. Pero ako do kwan, pre-cut ya. Mga CDO. Yeah, mga Ancina. Kal mga kwan niya, Tadalia from Pangkabuhayan package. Yeah, mga don't Ancina. nila special ham anymore. Si ganito mga kwan. Mga prize na party. Prizes na oh. party. Yeah. Siya dito mga ham. Okay. And also, El Waltak ham, they only make it around this time of year. Hindi. Only this time of year, di ba? Hindi. They make it all year round. All year round. Tapos Really? na kami man order. For special occasions. Yes. Really? For example, no, Bolbe de Mema Hermano Order from sa this. Manila, Ancina. Oh, kumpre akwan. 1 kilo para liba sila. Oh.
Oh, I didn't know that. Government text lang yun. Hello, pwede man order ang sina. Ano ito text? Kaya dito yung Kung Facebook walta page. kam. Really? Kaya di aman si Mami Sina? is friends with Auntie Cherry. So, The letter C in the Waltak. okay. The youngest in the Waltak. I really thought they only like have production like around Christmas time. Or like amo lang taman ka Ochempo tapos ganito like you wanna order. Or siguro baka mo kasi tan market gayod kay Christmas time. Christmas, yeah. Tapos sila mass produce. Bagay. So para pwede bende mo lang sila tan market yun tamen. Pero for most the case, tapos di man order anytime. Maybe I should do that. Tan text pa ganay kumigo. Hindi Like, na. kaya ito man order. Abi, sige. Amo, no? We should tamen. Ask them. Oo. Pero no more physical store, no? Naimas, yeah. So, You pick it up. Pick it up. I think normal say like Akina Sambuanga mga kwento baka yeah. families, no? The old timers anyway. Kumpragad sa ham. Maskin kami, chene kami. Pero apart from that, like kere-kere tamin yung kay Endulsaw and sina. Nakikama yun Endulsaw in like years. What? And pero I cooked Endulsaw I think last year. Wow, As like a normal ulam. Wow, you cook? I cook kaya. Yes, gani. May pa kasi pwede po ba? Yes, Bea. Yo tamin. Baka yung number one na HE sa TLE in Beth. At our school before. Kusi ka para ka namon tamen. Man, ay mas yachempo. Yun, overnight kita last time. Kabar. May mga tukusi. May mga kusina or anything. Second same. Modyo pa man tempo. Amo. BCA ulit, liga na January 2. Second Baka same. I'm juggling 2 jobs. Nung sabi pa yung kundi naman sa Mio, resignation at the other job. Na first job. So I don't know yet. Like, go with the flow lang yun. For the plot, anay tapan niya ulit kay bale ba siya Enjoy anay Conel Juan entrada. Let's proceed siguro na di atong first topic, which is sorry kay Alboroto and mga motor. But anyway, we'll proceed with our first topic, which is your childhood in Zamboanga City. So man tap kita na mga nostalgia di aton. Yes. Kasa ba Juan, when you say dito yung childhood, what's the first thing that comes to mind? Top of your head. Iyo gayot? Oh, ito di amon guess. You guess baka like you lay the ground cover alya lang yaman. Let me think. Sige ah. Sige, mientras na pensaya lang le. Diba? Iyo lang anay. Oh. So, I guess, pinaka-nostalgia di mio. Cuando tayong grandayo, tanoti sayo, bien manada gayod kita atleta. Growing up. Manada ba? Manada. Hindi conocido. Mm. Pero manada kita atleta. Kay antes, varsity man yun, no? Taho kayo baseball. Yes. Yes, diba? Little League, no? Little League, yeah. Yes. Antes. Grabe kayo. Like, pirmi kami set ang training na grandstand. Mm-hmm. Kabar, chene kayo sa otro sports. Tahuga lang kayo sa syempre. The track and field, the badminton, basketball, football, todo ya. Maskin takraw, chene tamen. And I guess, nasabi lang yun, pero tanote sa'yo, hindi na mas prominente ara kumpara antes. Dying niya. I don't know, maybe it's because el generation ara mas kere sila na dila mga phone, gadget, whatever. Pero yeah, like ese gayud yan noti sa antes. So active gayud mga gente aki. I guess that's why talyama sila antes aki na Zamboanga, di ba? The Olympian town. Oh. Kay mucho gad kita mga atleta ya anda na Olympics or wherever. From Zamboanga. What? Like uno yan si Mr. Marmoleño. Legad kasi known. That's why I said, like, this is a familiar topic. Though, yakeda sa topic na di amon kasa. Marmoleños of Rick and Remy's. Yes. Amo bakil? Pati ese dolce na swimming pool yan naguso. Though he's one of the, what's the term for that? Ako though pushing forward gayot. Yes. Sports. I think especially baseball. Baseball, basketball, Yeah. swimming. Todo. Pero akel baseball, like baseball kami di amon team at that time poko dayeng nga sport pero chene pa rin mga atleta mucho, especially mga lehos barangay sa mga bungyaw
tulungatong, binleos gayod. Pero Oo. tahuga lang syempre. Kasi sila talya kami antes, mga baka-baka kay tahuga. Oo. Kay tahila daw sa sila mga baka ba? Ako sa Literal. dila training. Cheap lang. Na, oo. Real. Na, kasi tahuga kami si antes, kabarman represent kami na Zamboanga, no? Na, grabe. Dol, yan notice kami, do miedo ko namon mga otro team. Kabar later on in life, pensabi ko kay miedo sila kay dol. Mga From the itsuray island. duro ba kayo? Itsuray duro ba? Kay do rabyaw ba el Oo. forma ba? Game face kayo. Kabar, no? dol akal moreno gayod ba? Kay nasol ba? Kaliente Oo. ba el sol aki na Zamboanga na. Kuwan kami. Tala kami, pero friendly man kami. No sabi Oo. ko, miedo man sila ko namon. Akal gali, later on in life, sabi ko, kay known gali el Zamboanga na baseball. Oh, okay. Akal gali kel. Oh. Like, miedo sila kay Chinga Buenos Tosan sila. Oh. So, kwando na tiyempo dito, how was your baseball team? Actually, aperde kami. Para Ay, sa apo tabla, yan. dying el Oo. kuan aki. Pero kasi, looking back, yauyo, ese groupings man sa round robin, no? So, group diamond, group of death. Mm-mm. So, Team Zamboanga, Team Tanawan, I think, or Palayan, hindi ito akorda. And Kwan, Ilam. Sa Ilam, mga Manila players sa sila. Mga South kids. Known tamen sa sila, mga Bueno tamen. Kabar, Bacolod. Kabar, Kwan todo set 4 teams Bueno. Yan third lang kami. Kay Bueno, Gedel de Tanawan, pati del Ilam, mga Manila boys. Bueno ged sila. Ara dol, nung sabi yun, dol may tamira anyone playing baseball maski na grandstand, no? Nay mas siya. Like, na Santa Maria. Every Anak, Sunday. Juan! Yeah, you Kasi see na- them. Oh, but I don't think it's Little League anymore. mga bieho. Mga viejo. Cover it's Softball? cute. I'm not sure kay do si Tapasa lang man kami kay di ba you can see it. Oo. Well, it's a form of baseball, sabi yo. Cover sabi yo, it's Sa do chene Chenepa. funding. Kay they even have the scoreboard. Ako okay. the Kasi expensive type. Ako tan flip over the numbers. Try passing by si Sunday. Sunday. Sunday Morning? sa Chennai. Morning, no? Or late afternoon. Okay. Normally, ang sinaman that si tan walking tamin I kami. Tahuga see. sila. Oh. Pero, Still, like, maskin siya na pa rin tahuga. Dol, muerto ya. Kaya mga... Doon Oh. mas competitive. Though more of a Yeah. hobby already. Yeah, el mga joven antes, grabe kat sa huga. Pero ara dol, no hay man, maskin eskwela na di ato ng prente aki o. No, I must. No hay maya, antes tahuga lang sa Cameli. Yeah. Amo. Si Atfest, no? Chene. Chene. Pero softball, Softball, sila. kel. Hindi ka sila baseball. Na ara, no hay may mira mga bata alitan practice. At this time, antes, ko sabak. Like, Monday afternoon, chene class, chene sitan practice. Ulo sabi yun na Kwan, El na junior high. It's a PE. Chene sila Kwan, gayod team. Really? Well, sabi, siguro, kaya huga pa, last man yung huga doon, mga 2018 pa siguro, yung gayo softball. Kawar kontra di amon, the junior high, kawar baseball team. Chipla perdido. Makahuya. Grande mga hindi ba? Pero no yung kinsabi supla. Mga jutay bata lang ka na mo niya si Perde. Mga chinegate training ba? Cover ko sa baseball kasi natahugat softball lang kayo. Nagkunila dol ko siguro mahina kad kel takwan el Corel bola. Oo. De veras Por eso gani antes cuando high school kita. Aquel do chene PE di aton no, softball. Fourth year. Fourth year. Yeah. Basta tahuga kita na otro section. Hindi kasi sila tamanda kumigo man hit. Kaya puta sa sila kumigo kwan. Aquel Silang ball. manda man walk kumigo. Kaya sabi sila yo. Lehos kayo yo heavy hitter na. Amo yung sitan pest agad antes. Watching galo ko na sila. Sabi agad sila. Amo yung kel kita ya perde. Rabyaw agad yo kel. Kaya hindi agad sila tamanda kumigo man hit. For context, si Kwan, Tito RJ and si Janie, classmates na sila in high school. In high high school. school. Yes. Yes. So, okay, sad man. Yeah. It's a sad, pero like part of the game, strategy gayon. Yeah. Well, at least hopefully, like, in the future, nasabi kita, no,
era chene tamen mga new breed of athletes or like maskin baseball lang like chene yung soft spot for it. Baseball. And siguro tamen is it support ba government Local. LGU? Yeah. Oh, antes. I mean right now ba? Baka Right now na maya. Don't know Kasi- maya. Don't they got the Siguro- priority del city council? oh. Yeah. Antes si Kwan Gadse, akal si Amor con Amor se paga. Amo LDCU kwan si Na. Irby Pabian. Wait, are we name dropping? Okay lang. Okay lang siya. Irby Pabian sina kawar chene jersey no. Kawar talya di suyo akal logo di suyo akal chene corazon ba detrás del jersey. Amor con Amor se paga. Talya kay. Oh. Di mga yuta ko da kay manala kita athlete before. I don't know. Siguro kasi yo like exposed yo kay siguro. atleta man yo. So sabi yo manada kay si anda yung ara na grandstand dol na yung mayatan practice akal dol seryoso ansina. Pero bueno man kay chene kita football league sa Zamboanga. El Amo, football mas ara chene, dol yes. kwan no famous el football. ZFL Mm-mm. bueno chene ansina mga liga no. Pati basketball chene man kita kwan. I mean forever man sa na Philippines al basketball. Frisbee Yes, is Frisbee. kwan up and coming. Mm-hmm. They even hosted a national Ako Athlete. sa Zamboanga. Oh. sila Ninya. Oo. Diba? One of our friends, yan kwan. Kasaste? Classmate namin di Suidal grade school. Yes. Si Ninya galit no? Yes. Yaman host sila. Frisbee Open. Ultimate. Ultimate Open. Something oo. like that. Cover from all over the Philippines namin. So, Chene fighting chance, El Zamboanga. Chene. Ano lang, hindi lang todo sports equally represented Amo. siguro. Like antes, chene kita swimmers. Diba? Pero bueno lang gan kay el first gold na pa is Yeah. Amo. De from veras. here. From De here, veras. diba? Amo. From here, Olympic Idilin gold. Diaz. That's true. Muer pa. Amo. Diba? Muer pa. Kabar LL Sport di suyo akal bakwan dominated by men. By men, that's true. Pero real. Real gayod. Bien real. Goes to show kay el talent mucho gayud aquí. Kwan Mucho lang gayud. gayud, support lang gayud el Support lang gayud del Noy. palta no. Like amo yung sa takre. Dale lang opportunity na unsang buwanggenyo. Pwede gadle ase maskin kosa. Amo yung sa takre. Sayang. Ito Jane ko sa dito yung mga childhood nostalgia. Okay. Trying to recall. Pero hit a point. Akal ganit. Dol, awkward dayo normally Saturday, Sundays, low days sa esa nakasa. Dol, talig lang yung dad or yung uncle. Kaya basta sila man, pasya-pasya. So, awkward agad yung kal antes na upper pasunang ka. Kasi on the chene, dol strip of, sabi, dol food park. Food park. Across that chene vacant lot, kapag chene gat sa Pierre Mitahuga, baseball. Awkward dati or the Kami si antes si takuga. the Water District ba ako lot? Yes. Diba? Like the parking area, the Water District. Kapag Yes, chene si gat the Kamitahuga. Diamond and all. Ang sino pero hindi ba kadol slope kilala? Oo, pero leveled off. Pero imagine chene ka bleachers. yeah. So, Chene. cuando taga sila, diba? Aquel enfrente del antes Antonios. Oo. Amo aquel antes yeah. allá kami tahuga antes. So, So, flat kung- gali kilala no joke lang. Yes. Sabi Dalton, imagine yung slope pero hindi gali. Level level- Aquel na punta. Napunta ya kalya on the Napunta. para water district no. Oo. Okay. Pero working baseball field gatlen. No? Yes, antes. So, doon medyo vivid ang memory kumigo kay anda kami liya, kapag subi kami bleachers. Mm-mm. Along the way, lower paso ng katsa naman sa tabi ng mga cotton candy, pati popcorn. Ako paso ng park antes. Kabarlieno pa sa de Cabrito. Oo. As a sir ka na barangay holder paso ng Lieno Cabrito. Kabar alis kami kay Redol man kating-kating ba sa talya mga akadol. You just sit on the aqua grass. Kabar surrounding us mga Mga kabrito. droppings de Cabrito. mga racing nets. So amo ka do vivid el childhood memory di mio cuando habla si Ralph kay antes gani manada atleta or like it's a normal thing to have games all over Maybe the it's because city. naman yun del
digital age siya siguro, no? Amo tamen. Oo. Pero early 2000s yaman kil Chempa di aton. Oo, pero Diba? Saan naman di pa man kay prominente kuan Sino ba? Nokia kuan naman 3315, Oo. 3310, mga sina. Snake lang. Amo pa lang man kay. Backgammon. Uy, pero siya niya PS1. Yes. Pero karo. Karo. That time, oo, Sino? very few lang Chene. Chene. So I'm gonna say na now na Chene kami PS1 man Wow. it Wow. Chene taman nga. Dol mga 2000-2001. Oo. Basta dol Kinder 1 gayo kel or Kinder 2. So amo kel dol kabaryan ya Chene sa kami dol jutay chenda. The neighborhood kids would come and play. I forgot lang what games they played. Basta sabi yung favorite kid ako, Spyro. Ano si ustedes? Nah. Ako like a dragon. Basta it's a girl game. Hindi man girl game, pero ako daw channel request and all. Spyro. So ba yung game tahugan ng PS1 before? Yung Spyro, Hercules, Blue Jackie Chan. Schools. Sino yung Jackie Chan game ng Hindi. PS1? Basta ako rin siya annoying siya kasi nisita to po na one disc before to I don't know what you call that. Basta chinan to po na anay to one disc before to po na kunal game. Yes. Manran anay to. Ansina? Oo. I don't know. Kabar man kon pa siya, like chinedas na this. Yeah, Oo. I did that. Sino si Pahid na kon on naman siya ni Kamisa, Oo. na cloth. But eventually, takada yung model controller. So, dubla-dubla ito sa around the, wire. And Ara pray. kasi mga ansina, pwede lang man tuman order online. Si Yeah. Kedamalo. Ah, Antes kasi nisita ka tuman tiyaga kay chip ta si Kedamalo dito yung controller. No ay maya. na maya, yaw-yaw pa kuntigo. Oo. Hindi, cover. No, sabi to Pakimodo tuman convince na ulit dito yung parents Kumpra kompra ulit. kompra controller. Dance pad. Yeah, channel says dance pad. It's like a Nice. package man ga. Amo yung tahuga antes. Wow. Dance Sample. pad. Hindi. Hindi, pero I think, going back though, because of that, kay me growing up, English kami na household. Like, looking back though, what were my parents thinking? Oo. Pero because of that, I said like the neighborhood kids would come to our house. Kaya doon siya na like a small area in the front of our house. Alien set up ang mga PlayStation. Like, my mom bought 2 man. Cover 2 separate TVs also. Cover the neighborhood kids would come. I don't know lang kwanto takubra kanila. Pero Like business gali. yeah, business. Dun sa bayo kwan lang. Yeah, Akala no, like my mom and open. dad set it up and then it was my eldest cousin like To tabi siya. looking siya. after it. College kala at the time. So like he was already earning. The fun the setup. So amo ko si Denoche nakasaya. I feel like I could attribute my being able to speak Chabacano because of the neighborhood kids who would come over to our house to play. Amo ya kill. Ang sinagali. Yeah. What were your parents thinking? Yeah. No, gayod, maskin chavlish. What chablish? Chavacano At siya naman, English. pero it's a typical, our house, like, for context, the ancestral home. Arriba, the grandparents, abajo, like, my dad and his family, kabar, my tito and his family, and sina. Pero sabi from the home, like, to the school, English man tamen. Kaya, diba, at that time, they were enforcing a English-only policy. Ah, yes. Porkegel. I don't know. DepEd man sa taas ay mga ansina. Ansina. I also remember that. No, akabar ka the best conversatudol, one Tagalog word or something, pagatuong peso. Oo. De vera. Diba? Pagkwento Yun lang- never paga kay English gani kami nakasa. Ang kwento lang sa Akal Full Tagalog tamen, si Buwan ng Wika. Ansina. Yo akorda si antes chinga ta bisya gad sa kami ken mangkuan. Prikura gad sa kami na di among class grade school, prikura gad sa kami mangkuan. Ken man aki yung converse sa Chabacano aki ha. Pala kubra. Kubra. Manlista kakita, kanila. lista. Oy, ko sabi abla po chinga. Kabar hasta, huy, hindi mana. Kabar na, aumenta pa sa'yo, aumenta. Ansina. Mga lukura sa antes ba? Arano dol, el default ng mga Tagalog. bata, English? Um, I don't know. Though I at haven't least, been to schools lately. Or sabi ko, kay kwando kada tita-tita na orphanage, Tagalog man tamen sila na school. But I feel like mas siya na doon na mas English only policy na school sa okay. Ah, yeah. Oo, ara. Mm. Pero mas kuan ara, mga kids, 4,000 na internet. Yeah. Hmm. Mga iPad kids. Ay, that's true.
So, English. Oo, por eso, noy pa yung mirabata, except ako si Paula, Si Paula. I love Oo. her. Bisinos ka di amon. na baka pwede kita ma-invite kung Paula to do Yeah. an episode. Yung cute. Oo. That's cute. Pero, how do you... Tiyan pa man. Mga hoben, bata gayon. Oo. Siguro, Tiyan pa. one lang. Pero Pero na-upload siya ba naninyo- ko kang gayot? From mga relatives, ansina, mga Ah, akal tamira kami mga bata, at least na mio side todo sila tan English, so yun tamin Ansina. force yung kanila Same. magkwento English. I see. Kayo kasi like tiyan yung primo. Grade 10, grade, ko sa bali, grade 10 years old. Grade 5, grade 6, Mhm. yala. Yeah, 5, I think. Grade 5. Tabakal speaker. Oh, Bueno, tsaka paano Bale, kayo? uwi. Pero dol, akal tiyan yung accent. No, the English accent. Miyo Ah, na, tan pes, okay. tagat si kanamon antes. Si conversa siya ba ka na, di ba ko duro? Siya naman inflection di miyo. Oo. No, kaya man sa kulpa. Amo. Ustedes man naman naman Amo. English ka namon. De veras. Ada pa sila ako si Kwan daw si munta tricycle ako do karay kidnappable. Kasi nata-conversa na driver. Sorry naman. Pero antes kasi, like, ese pa actually. Notice sa'yo, antes kasi, na isa problema. Pwede lang tuman tricycle maskin donde. Kabar, kuan gayod, nakal dol ben maginoo ba mga tricycle driver antes, no? Dol, hindi tuman worry si onde to anda dito yung parents no ilang kanila si man tricycle to. Pwede lang to anda maskin donde. Maski grade 3 pa lang yun ta anda sa casa del mi amigo akinakuan na tetuan from Baliwasan pa or Tricycle lang. Tricycle lang kabarable nung kwanto para tetuan akal alya na Altamol ansina kuan lang sinoy ansina di ba 25 lang sinoy antes 25 pa 25. o sige call over daw liba kumigo na ara chinga kabar tu pensa tu ara liba tu al dito yung anak si Chene tu anak grade 3 manda tu man tricycle Okay. hindi di ba hindi kayo Amo, takor na tayo elementary. Well, kami elementary hindi kasi kanamon tamanda sale na eskwela. Pero iyo kuando kuanya akal grade 5 yata or grade 6. Ta pwede ayo sale taman ya pidi mio tata permiso na school naman dalang ko sa sale kay di Circle ako sa lang man. circle lang Oh. walking distance lang from the school. So amo kel ta pwede ayo sale. Ta flex ka jud sa nami mga classmate na yo sale. Hindi, yo say aprende yung munta mga high school ya. Kay First year high school tamen iyo. kay lehos-lehos ya ba. Munta kwan hasta jeep. Pero jeep rato-rato lang. Jeep ako staba, what do you call that? Ako dol from Ateneo to main campus ng gayot. Dol chartered. Dol may on the other ruta. Yes. El eskwela man sa tangkuan liba. Yes. Para sa siguro tapos de kompya. Yes. Mio parents na manda munta. Pero el di mio dol kwan ako tapos de lang sale. Ako pedicab kay the Amon house is along the same road as the church and the cemetery. So manada sa dol pedicab tapasa-pasali. Kabar I remember that mio first taste of freedom. Kando ba kel? Grade Kwando ganitan first communion? Grade 4 ka na. 4. So the summer, kwando grade 3 iyo. I was probably 8 or 9 years old. Kay, ako ga tiyempo na kami yaya or something. Amo yung man start gradually. Do grande kami, pwede kami man, do chores, na kami yaya. Probably for that summer. So, amo kel, yan catechism yo na Santa Maria, which is do walking distance lang man na diamon casa. Pero do, in my mind, do have been lehos gayud. Oo. But it's probably like 30 seconds away lang from our house. So munta yo sa pedicab. Wow! Abi yo sa gate ko like kay Adelanta di amon Changi man. Oh. So man dalal pedicab Uy, core memory ba tamin sa riding a pedicab for the first for time? the first time. And then iyo siya yung experience like with my lola, Okay. with my mom, or probably my lola lang kay si Taandale. Amo ga ko ya pensa yo kay si Taandale church. She was probably like 70, 80 at the time. So, nila kami na. Oo. So, siguro yung tapen sa'yo doon, to get to the church, I need to ride a pedicab. Okay. Maskin pwede lang yung kami na. Oo. So, amo core memory taman do flag down the pedicab, kabar, liga na church.
paga 5 pesos. 5 pesos lang gagil antes. I don't know how much yan now. Pero though I felt like, hala, big girl yagat you. Oo. Taanda yung Flores de Mayo. Iyo ya solo-solo. Na yung may uban. Arata, double or triple, yeah. El The Pago. tricycle. E-bike ya ara. Pedicab. Doon na may tamila pedicab May tanto. maya. Kanamon chene pa rin. Sina? Pedicab. E-bike. Akol hatasu. E-bike. Kanamon na e-bike nag-iwan, pero chene pa rin kami mga pedicab. Pajak gayon. Amo gad Pajak si antes ba problema gani si tan drive chen mucho gad mga pedicab. Ay, amo. Ali gayod Santa Maria makaugot gayod Kabertarda. Medyo tarda Camino, medyo de matapasa. Camino. Ali gayod na kay chen naman kami ali na kuan Santa Maria ali na Villa. Na ala mucho tamay gayod mga kuan. Pavilla no pa dentro. Pedicab na makaugot siya kay bisita kami na may lola. Kabar chen pedicab enfrente. No pwede man overtake kay El Camino hindi man lakal bien grande gayod. Nanisita to. Espera lang. Durmi lang ang park anay na sidecar. Durmi yung rato. Makaugot gayod. Pero I can sympathize with them. Kaya amo lang man tanay ka dila Juan, busca la vida. Labida man Amo kami man kay. tamin. Makaugot lang. Makaugot lang. Kay medyo gayet sila. Pwede man Amo. like off to the side. Pero I mean, you tayo tamin LD atong. hindi, kay nuay sila side mirrors. Sabi ka Sabi sila lang si sa Chena sila. na detras. Tapos sabi lang sa Oo, pinta tapos man kasi, ko sa oo, Tapos pinta. man ko sa Bagay. bip bip. Pwede man sa oil engine. Oo. Oh, that's true. Kaya siya. Yun sabi tayo, for me, core memory is going to village. That's true. Yes, No? yes. Yes. Pirmigad kami na village antes. I think, Juan, it's the only one na Chenedal Grande Playground. So, it's super family friendly. Yes. Amo. Pero, Chenedal Grande Playground, so, but, for example, if you go there on a Friday or a Sunday night, Geno. taliba to bata, na doses costa umesa Chene mga uncle tanto. Oo, amo. No, dala tanto family friendly. Pero yun naman, yung top-word akal mga kwan. Yo, takor da yo. Anzina? Okay, Chene bas late man siya kami man dinner. Liga kami 8. Mga alas just beer to kasi sila hasta midnight or Hindi, antes. until 4 a.m. Oh, Diba kay they serve sa lomi madrugada. and chicharon bulaklak and all na after. 24/7. Anzina? Il sabi, hablo tabla mi tata. Hablo ese antes village. 24/7 kasi. Yan stop lang sa kwando pandemic. Kaya I remember tamen niyo tata si Mantomahan with his friends. Tapasa sa village, come lomi and all antes de bolbe. So, the Perdaberas, family friendly. Kaya sa Dahil mga uncle. agad siguro yung taman swing. Swing. Chine pa like later on na akal yung mga kwan, Arcade. mga hermano gato. Arcade. And they had turtles. Akal ang sina Go-kart ba sa talaga? Akal do go-kart naman side to side. To ride. Para mo be. Oo. Akal later on chine akal ang sina. Sinitamin ka akal ko sa gani sa ara akal antes lulya keda disco alina pasunang ka. Disco? Kabar ara I mean kwan yan. Ara sa gani dolce na tayo arcade. Chine. Park 88? Park 88. Ano coach na computer Pero shop. more on KTV kills sila, diba? Mga later on in ano yan. Basta tako rin siya computer shop. Alegre ka dyan. Alya. Chine. Kwan se Chino Caldueño kabar chine kat sa alya computer shop arriba. Mahilig ka dyan si Anda Alyang, grade 4 ka, Gyokel or something. Amo ya. Diba? May mga classmate namin, talya sa sila. Mangkwan, huga kita. Sige, talya. Siya na si mga akal, mga birthday or sina Anda Alya. Mga bata si Talya na computer shop. Huga kita Dota. Kawan sabi pa huga. Amo. Huga lang. Pichi-pichi lang ko sa balasang. Swimming pool da Pasunangka. Sabi to, amo sa lima. Tanyada ka talyama, diba? Yes. Shame. Ngayon pa kayo Oh pwede my pisaan. gosh. And you call yourself a Zamboangueño. Ngayon pwede banyali yan sina. Sina? Oo. Sabi yung porke. Pirmi kasi kami golf or La Vista. Kami siguro taandali kay Sir, na Far East Bank. Doon alis sila kaya Pirmi. Yes.
Covered us different pool skill. Wee pool, ako the square one. I don't know what the square one is called. And the tanyada. El tanyada, anda lang tulya, si Chana to uban grown up. Akal ondo. Ondo, pati Juan. Continuous flow del agua, Taba na river. Manada daw. Tapos miya daw kumi primo. Kay tahila daw, tapos hindi daw tahila pies. Pero el current naman gati or something. Tabla mo yung hermana, na, si Abrito ako sa baho, pwede tumira white lady. Abla na, hindi na kadyo bring kali abaho. Kamo yan lang libanya, bahala ka mo. Pero alya banda el balik, kay alya ka largo gayot. Slide. Yeah, memories. Pero I say it's my memory, pero mga until 5 or 7 years old na yun. Like, yasera yaman. Or, yakeda ba super open to the public na my parents didn't like the crowd anymore. Something like that. Bin kuan niya kadle. Amo. Yeno ya gayod. So I think after that point, inland ya kami. Suki ya kami na inland. Alya, yan nada to. Hindi nyo takor da. Hala. Basta kami, growing up na margad kami, pyramid. Yo, later on, like after ali mga swimming pool, alya kami na La Vista Pyramid. Igual kung La Vista gayod. Either ese or el pinaka-kuan memory takor de swimming pool, Woodland ya. Kaya ma-sir ka tamin kontigo kay amo. Kuan niya man, giwa niya man se. Oo, sir kaya lang. Pero na Woodland ya kada tamin kami suki. Kay, if you recall, channeli, the first, joke lang. Yung kuan niya, tan flex yayo. Akal Bounty dressing plant. That was the first dressing plant, akal big scale in Zamboanga. Kasi manok? Oh, de manok kani. Si mommy and daddy, were like part owners of that. So, best will say like, pasa na planta para check ya lang. Pero el purpose kaligat was to go to Woodland and all. Pero partly tamen because of the dressing plant, de man ang mga manok. Amo. the breeze that wafts to Woodland, de. Olor manok. Olor poop and all. May man experience like may man yung memory olor poop el Woodland. Lato siguro there a certain time of the day. Yeah. Tali pa ba Sara el Akal Bounty? Hindi yo sure. Pero eventually do kadaga ice plant or something. But I don't know na kay si mommy sold their shares naman when I was in high school. Okay. But I think kay Mio family antes or my uncle anyway, kadaga sila man outing. So sometimes every week Dotan jump lang kami. So like familiar kami na Gears. Covered siya na pa Acapulco. Acapulco that eventually became a motel. Pero antes little wholesome resort Seaside pero siya na pool. And probably kada kami sukil kay mommy's client naman na bang. Usually anti naman si Dalton patronizes si mommy yung mga clients' businesses. But I think I got familiar with most of the resorts in Zamboanga for casa kong mommy. Ansina. El sabi ko yun, OG or resort beach, Caragasa. Chipla. Yellow Submarine. Lutang. Caragasa. Ako kasi ako dahil di mi lolo ba. Ablale, anda kita Caragasan. Kapag ko sa lese, kumigo, butale kumigo na agawa. Nada, boss. Nada. Yeah, that's how I learned how to swim also. After yan trauma yun. Later on niya aprende man swimming. So, kunti ko dyan na like one negative effect. Negative effect. Karagasan. May nada. Na childhood di aton dol India Limpio el Karagasan, no? Demas. Kasi takor da yung mga older people tabla. Antes kami, Belimpio pa kasi, ansina. Diba, maskin na Boulevard niya daw, taba niya daw sa sila antes. Ara, chipla or acid. Hindi, pero limpio yaman. Yung rehabilitate yaman. Ansina? And ako, the sewer of Brent. Hindi, mas daw alya tapasa. Okay. Ansina ba? Doon, tiyan pa man syempre alya daw tabla. Sign. Siya na sign. Not safe for swimming, something. O siguro na lang kasi lakita. Baka tiyan na lang syempre sewage alcohol. Aquel hospital ka lang. Brent. Pero like hindi atong childhood hindi limpyo el Karagasan. I think at some point do limpyo pa like early on takor da pa do limpyo pa pero cuando dol mas ta chenea wisho
dol mas manada ya el kuan el basura akal for example na la vista dol akal chinelang pasabar ko ben manada agad Ay, basura oo. el Grabe mar na anod, no? ay Float Sam ba ito mo? makaas ko gayod Float Sam. kabachi na pa mga kuan no tubol-tubol ba pa nila Float Sam and Jet Sam. Yan, nasa man Google. Float Sam. The wreckage of a ship or its cargo found floating on or washed up by the sea. Aso mali mo yun. Float Sam. Pero ko sa Jet Sam. Hilata. Diljet chinita kay taes na bari na hala Huy, pero growing up, I really thought, like, if you... Thrown overboard. Sa Jet Sam, por kasa de, human activity mo. Uy, pero antes, pensaba gat yo, simunta to aeroplano, kabar use the toilet, diretso, wherever. Ako sa paro. Mga high school yes, saya aprende kaya, ay, hindi, gali. Chiniganis. Actually, pwede pa man yung munta super ferry before as a kid. And sabi siya kasi man CR2. Tachinay nyo si Miedo, tachinay peskaw masalin. Nandibig na bahol bakar more na True. Otro pagay yung super ferry. Quantamen, uno ng mga brand na may ara. Kaya kung pa man L to go. Yan, to go. Pero I never rode a boat that big. Yeah. Ansina? So, kaya you. Pero si mami, no, it's not safe. Or like, why will you? Kaya diba siya naman sa route from Zamboanga, you take a bus somewhere, kabar Dumaguete or something, kabar you end up in Cebu. Yes. But it'll take you like how many days? Kami Iloilo. 1 week. Going to Iloilo. Yan tayo both, Zamboanga to Manila, pati Dumaguete to Dumaguete from Zamboanga. Dipolog. From Dipolog. Kabar kwanto di, Akel? El Dumaguete from Dipolog, dol Sir, 3 oras lang. rato lang. Yan dalang Basilan. El Manila. Kwanto day 7? Hindi tamen. Hindi Kuan, mga 2 days. Ah, Super okay. ferry tamen. Akel Grande. Takor na pa yun si Antes kay baseball mangkel. Yan both kami to Manila instead of plane. Okay. Kaya para savings ba? Kaya naman budget tanto Antes. Akel lang gana sila mga RB Fabian man support. Pero government no ay tanto budget. So both. Yan training sa kami. Arriba na super ferry akel na rooftop. Really? Tapos naman siya naman sa mga tahugaan sa alya na. Sige todo kami. Coach, pwede ba kimang practice? Do tadwele man mi ohos na kwan. Na biento. No pwede man catch coach. Kama hindi, practice ka mo. Chinga alya kami. Puli-puli lang kami. Duwele mi ohos kambianta. Kay El Aire, siya naman do salva po. So duele. So kabarbin pronto pa man siya. So duele kasi tatu pa na ohos. Na El Macamiedoli si no ito man catch na may bola talya gal na mar. Amo gani. Yeah, di ba? Na amo kami kuan gayod tapi sagad kami kay syempre limited di amo equipment. Ansina na chinga. Ansina na chinekel yo uno uban lasang tamenle tan lukuras le na brinkale yasa pa di si chinelas Ako po. may asale atalya na agwa Porque no iba do railing or chine railing pero kasi na railing lang man kayo Paghinte lang man kayo. di si chinelas ko sa lamang kayo nanay may atalya na agwa ya bula na kuan bira kami na diamon mga kwarto ele de pies ya lang le Asina mga kuan antes mga experience na boat. Hindi ka nyo takor lang yun yan. Super ferry kami, siya na kami pictures. Pero hindi takor the experience itself. Bata pa gatamento. Pero takor kay tatyan yung miedo sinta na baul. Kay baka sa lepescaw more than mi buli. Makamiedo tamay kala kasi ansina ano. Tan miedo kay kasi baka kay ba yo. Kasi kaya na cheap la. Wait, el toilet the super ferry, eagle toilet the airplane, hindi. Hindi nyo takor na? Hindi Ito arda. Ito ako. So imagine, so kunwari, Puerto El Amarjada. Marejada. Puerto El Amarjada. So el agua na toilet, taman slosh around namin, no? If it's not like the airplane type. Chinaga sa dol refuse.
donde le taginda, cosa se? Dol- Septic tank di Oo, ila. septic tank. So, tiyan sa plumbing adentro siguro. I don't know. Pero imagine if you're Probably. doing the number 2 to Alia. Cover. Cover ka mo ba? Nanay, ito pa kayo. Yee. Poseidon's Kiss. Ako sa talya mga Poseidon's Kiss. Yucks. Chipla. Hindi lang. Hindi lang call. Oo. Muna lang kaya na aeroplano kita ara. Yung aeroplano may pay po di man Ever? CR. Oo, ever. Or like, hindi lang taman gato tato mamanada agwa si Oo. tan biyahe. Bueno naman tamin kaya makamiedo tamin sa siman kuan akal Turbulence. turbulence ko. Sige tamiya ka par. Onde-onde. Na donde bulay lagwa. Hindi, mga muhers in town man. Kasi hombre para na. May yellow yan. Yellow chinadas kayo. Chipla. Mas. So, pwede kita man kuan siguro. Move on na to next topic. First topic pa lang galit. Oo. Pero, kailan tayo sabi, experience ba? Especially si Tito RJ and si Janie, no? Kasi Tito RJ went to Manila to study, kabar si Janie went to Cebu to work, and sina, kabar yan. Internship namin to na Manila. What was the experience like, no, being a Chabacano outside of Zamboanga? Sige. Well, kumigo, no? Ignorante ba? First time ever, kabar, fresh out of high school. The very new experience, like culture shock and everything. Pwede to abla. Na makarisas kasi kay first day of school. Syempre, di mo accent ba? Di mo accent, no? Na duro de Zamboanga, Tagalog mga yun. Na alya yun, talisod yun kay syempre uno na mga kuan man sa Inglesero school ba. Na todo sa sila Inglesero gayon. Maski nakal mga de probinsya tamen probagad tamen sa sila man English. Na alya yun, primero silensyo lang yun, kapag uwi lang yun. Okay, miedo ba yun baka timora? Alya yun. Where man kita go? Nya, let's go na there. Ang sina ba? Chiga, makahuya kayo. So, it took me mga one month ang sina para man-adjust na accent. So, primero man, Tagalog, yan lang yun. Kabar, pre-Korea sa Ondo ba kayo? Pero tasala lang syempre al pagkatakalok ba? Okay. Magpunta na ako doon. Magpunta. Nagkain ka na? Naima. After a while, pwede man gets. Sige. Ang sinagali po na napunta. Kabar, numaase duro. Kabar, hindi, magpunta. Pumunta. Kabar, numaase stop ba? Magpunta. Ang sinaman, magpunta. Pumunta. Flowing man sila. Ang sinaman sa dila accent. So, ay, aprende. Dila accent, na talya sa mga tapadya mga, oh my God, I wanna drink Starbucks. Ang sinesa sila mga alya. Mariah Clara. Mariah Clara. Mariah Clara. Grabe, dude. Sobrang bago daw kahapon, bro. Ang sina sila. Hey. Asa kayo yung ta-accorda kayo, first ever di mio. El accent, el culture di ila del otro kabar makaspanta kay sabi man kadno kita mga Chabacano bisyador ba so tabi siya gad sa kito di aton mga movida pero alya na no gad sa sila kever no ay gayod I appreciate it open minded ba sila so chene gad sa sila mga kon alya akel mga kasatalya kasi aki pa sa mga weirdo quote unquote diba. Pero normal lang kanila. Akil mga eccentric people. Mga Naruto. Ansina, mga Naruto run. No judgment at all. Isn't it an event, gayud? Channel taman sa event later on. Yeah. Later on, channel taman sa event. Pero, ako sa mga no judgment at all. Mga Naruto run. Channel paganikil uno. Yes, pantayo. Akil di mo first
introduction to the LGBT world. Oo. Kay chene ala crossdresser na school. Oo. And naman crossdresser. I don't know si crossdresser bagadle or like transle. But ano yung just pantayo like, wow, chene gali ang sina? Oo. Ignorante man. Kaya naman ang sina aki. So, abli lo. Ang sina gali si. Pero pre kung tayo, abli doy. Cosa se le doy? Porque le de camisa de mujer. Oo. Abli le. Kwanse, transgender se. Mo yung gali sa talya mga transgender, ang sina. Ali yan, open dim yung mind into like, ang sina gali, mucho gali, Concepts, no? otro concept, mga ideas, way of life. So, amo yung kalyan, appreciate tamen. Pero, kwantamen, new thing, something na not your everyday Sambuangueño at that time experienced. O being exposed to different ways of life, ansina, different culture, different ways of speaking, tamen, siguro, mga lingo. Kaya aki, diba? Bun. Aya, where are you? W-R-U. Ansina? Ansina. Ano siya sabi? Sa mga minute things tamen ta pwede ito man appreciate. Channel pakil time ako kasi mga scoobs, carps. Did you catch on to that? Actually, tiyempo kaya di ato niya diba? Uso kaya ansina. Pero actually it's a myth. It's a myth na tausa ka Mikel. Dahil kay tatentaman mga gente. Dahil meme lang kayo. Ya sa meme el mga gente dahil muna. O asa kita ansina para kreel gente. Kosakil? Scoobs. Kasi daw, guess what it means? Scoobs. The fuck? Wait lang. Kosa ba si Scooby-Doo? Dog. The breed. Kosa le breed. Great Dane. Yes. So, kunwari, for context, pupunta ka ba mamaya? Scoobs. What? Great Dane. Great Dane. Kay Big No. Parang Big No le. Kay Kosa ba what's the opposite bakil? El Tagalog kasi el dila slang kayo dali dehins. Ako daw sa baliktad. El mga konyo kasi na sila habla dehins, habla sila Danes bro. Amo kel el de vera, Danes bro. Kabadol ya asa yang mockery. Scoobs. Asa lang kita Scoobs kay tatenta man ko naton, asa kita Scoobs. Ansina sila sa taas eh. For that blew up got on Twitter, no? That blew people up. started using it yatamen gayon. Yeah. Kay dol makarisas. Pero it was really meant to be a meme. Layered. Then no one's got it. Carps. Channel pakal, carps. Wait lang. Sama ka? Carps? Amo ka context. Sama ka. You answer carps. No. Carps L question. Sama ka carps. I'm just asking you. Doon tadali yung contigo context. So carps. Amo ka meaning sama ka. That's my hint for you. Okay, wait. Carps. Carps is a type of fish? No. Like a shortened word. Shortened word le. For something else. Hindi siya carpe diem? No. O pwede. Pero no. Carps. Juan. Carpet. Oo. What's another word for carpet? But a smaller carpet. A mat? No. Otro pa. Sir kaya. English? Yes. 3 letters tamen. What? Hindi, le floor mat. 3 letters tamen. Cosa say? Rug. Spell out rug. IUG! Yeah! What the heck? Grabe like What the heck? Pero Akel, yeah, like I said, it's a myth. And agad kami Akel tausa. Akel lang mga basic lang, mga Danes bro. Grabe chong, grabe pare. Dude, pare chong. Akel mga dude pare chong, mga Lasal Akel sila. Lozol. So I guess na mga kenta uwi, sabi ato ko sa eskwela yo, pero I'll leave it at that. Oh my God, that's so funny. Ara lang, siguro hindi kasi active na Twitter. That time? Pero although yauyos 2013, 14, 15, mga sinachat. El Carps dol yauyos eh. Chinga. I'm so mind blown. Yeah. Although in my case, mas do sabi ako nese kay
when I was in, actually high school and college tamen, traveled a lot to Manila to attend mga press con, mga seminars and all. Yes. Kaya na school publication nyo. Mm-mm. So, never in culture shock actually. Or I feel like it's being female and being able to mask. Being able to assimilate well lang. I see. Pero as a silent introvert type tamen, siguro yung Bishador that time. Probably my first trip, Bishador pa yo. Cover like the ensuing ones na doon. This is how I need to act. This is how I need to speak. Como ito man adjust ba? Kanila. Masking gani. Amo yan pa sa mga bishador ba? Cover, sabi to say like si Talia to Manila no, pwede to sa uwi mga no. Ba. Sabi agad. Sabi yung de don agad sa gente. Kabayan. At takigalit to ha. Bisya pa rin. No. Okay. Porque manon naman siya na. Dala daw mira con el na. El Agay ba? Is it a Chabacano? I think so. Or Bisaya. Bisaya. Yes. Bisaya. So, mga ansina, mga Tagalog, tapregunta sa sila kay Chenebes ba tasale. Si Tan speak yung Tagalog, tasale man sa mga kwan, Agay, na tapregunta sa Bisaya kayo, sir? Habla. Hindi ako Bisaya, pero makasabot man ko Bisaya. Habla yan sina. Eh, syempre kita, mga multilingual ba? So, ansina, I think kasi mga Kwan Agay, mga common lang sa mga Visayas, Mindanao. Pero diba a good portion also of Chavacano is from Bisaya? Yes. Ilonggo. Yeah. Like, kasi ba siya? Tantuyo. Tuyo kasi na Ilonggo. Durmi. Really? Durmi. Tantuyo kayo. Pero aki ko natin, Tuyo. Sleepy. May galit kay na punta? Noy. Tuyok. Oh my gosh, wait. Nasabi Why Tantuyok kayo. diba? Really? Tantuyo. Accent kasi gani. Accent. Chata umenta na punta. Tantuyok yaman nyo. Ikaw lang na. Ansina to tabla? Oh, or I heard it probably from someone else. Kay, like I said, gani, I learned Chavacano. Like, outside. Well, I guess hindi naman. Ansina lang man tamen sa like, igual na taliti. Kung naton taliti. Na Bisaya. Taligsik. Taligsik. Noy kay napunta? Cheneke. Taligsik. Now I'm doubting my na. Hindi, kay weird LK na punta. Kay soft gana di aton GK. Doon the air rated. Sometimes noy pa gana eh. So Chenebes, ta perde. El akel mga ansina na amayakel. Hindi mo yung tata, ansi naman, duro batamen el kwan. Por eso se conscious gadyo sa growing up kay Munana, tatenta ba ko nele. So yung tamen. Kaya blale, nong manload daw ya kumigo na globe. Manload na globe. Cute gani. Manload. Jay, kumpra ek Jay ayaw apuera. Ay, speaking of, ako rin sa Talya kami Manila, si Harvey ba? Duro man tamen si Harvey tamen makarisas kay siya na kami group project on subject na Diamond School sa last fourth year yaga kami ablayo takusiyo kel ablayo Harb sakal batter Harb kababla si Harb kumigo abrile ref ablale Ralph may monkey albatter ablayo tali lang siya, kumpra lang yun din natin. Tali lang al-butter, buska. Noy gane, buska gane yung kinoy al-butter. Habla chinga, pensaba yo, ta entendele. Akel gali, ta pensale, butter, B-A-T-T-E-R, akel flour con agua. Habla butter barar, butter, akel kuan, mantequilla. Habla, butter. Habla chinga Harb. Amay mga ans. Chinga Harb. Na cosa evan se cuando bo Chabacano bo hindi butang cuando buta entende butter tarea lang kami todo alya purpian kami mga kwanto minuto purpio pa man gatis la dos manload ya to na globe load back bread yes agad back. Nanda sa kanami back. Oh.
Pero SMU mga classmate high school, Anzina. Kalbo mga Chabacano, no, yun, presede mo back. Real mga bro. Real niya sa bak. No. Ano naman sa kumpra bak. Akalta sa palargo, bak. Kabar daw lata. Ito Jane, kasi dito experience. Sa Cebu tamen si Janie. Sa Cebu? Mm. Sabi yun. I don't know, feel you, si tasali o to lugar. Hindi man yun si Manbalanda. Di siya baka, di siya baka kayo. Siya baka ano yun. Like I said, feel you, high masker man yun. As a bishador. Kawar like man, assimilate yun si, like from what I, gathered, what info I gathered. Don't know man, abang sila, dagunda, taga saan ka? Or like, taga-asa ka? Like, Zamboanga. Like, nagsa-Spanish mo. Like, siya baka mulag Spanish. Amay akil. Amay akil. Di mi yung takorde kel cuando in internship yo. Last day of internship, say processing yung papers and all. Kabar abla pa kel di mi yung boss talya. On dio yan intern. Abla pala kasi that time, yakabayo kel May 23. Memorize kayo. Kasi birthday kel di mi yung the next day. Happy birthday. Kabar, kuanle, tan Marawi siege. So, abla pa kumigo akademyo boss. Sure daw yung Bolvia yo. Kay Tanggera ya daw na Mindanao. Yes. Kabar, binileo sa kanamon. Pero akal mo like, shock lang yung like, tapensa ba sila dol? Circa lang, I don't know. Same island group kasi. Pero bin grande kasi gadel Mindanao. Bien grande. Funny lang. Cuando ta sa Del Marawi Siege, kami taman Orsem for JVP. So like May 20 kami and start kabar nakuan kami na retreat house. So the first few days no kami access to phones and all. Kabar eventually sabi lang kami kay hala sina. Kabar siya na yung mga batchmates na JVP. Sila Sabgo. The very from that school. Yes. Nagtapen sa tamin hala. Parang, tutuloy nyo pa JVP nyo. Parang, di ba, parang may gera sa inyo. Like, ang layo niyan sa amin. So, though, I feel like, for those who haven't gone to Mindanao at all, dol ta pensa sila, dol, amoy agad check ka lang to. Or like, masin si Abla to Zamboanga. Siya na pa mga like Zamboanga del Sur, Norte, and all. Pinlehos ba say? Siya na nga na yung uno tamen. Schoolmate, di mo, batchmate. Anak le del governor. Hindi na yung abla ko sa province. Hala, wait. Ako na my name drop kanina pa naman. Ken. Man-edit out lang. Si Ken. The name I said kanina. Hindi ka pero mga batchmate, JVP? oo. I will see na lang later. Going back. Anyway, yeah. So, Akel, siya na yung batchmate. Anak le del governor. Then na-abla ko sa... I will try to guess na lang. Then na-abla ko sa province. Basta anak little governor. Kabar, ablale. Diba de kwanto? De Zamboanga to? De Zamboanga yo. Ablale. Diba kwan lang siya, mga barong-barong lang daw si Ali na kwan, Ali na Mindanao. Ablale. Siguro, siya na mga otro lugar, pero ang de takeda, hindi man. Ablale. Hindi, anda gadyo alya. Ayanda daw gadli alya Mindanao. Onde man party Mindanao. Basta alya share ka lang kaninyo Zamboanga daw ang sinabi. Onde specifically. Ablali. Alya na kwan na Maguindanao. Ablali. Bilehos gayod. Pinsa ba gadli share ka lang. Bilehos gayod na si lugar ali. Barong-barong gad si ali kay noy man si man developer kwanto anyo. Rural gad sa area na alya ko na mo hindi man sure that man kami awi ko na yun hindi kayo hindi gadli takre hindi Porsarol ba sige I was ya bahala may experience bakal uno tamen dol negative ba anak little governor hindi sa taulbida kaya sabi governor noon chart para na private conversation siya lang off the record. Pero makataman lang ba sometimes? Although to explain. Oo. Although ako kon din internship tamen yung alya, chen yung advantage kasi chen kasi kami necessita requirement saka
kabar el office di ila na Makati kel. So sabi to I feel like okay. I feel like kung sa a country bumpkin ba walk around like sina. Kabar medyo dura kami buska kun el office di ila. Pero okay lang man kay tan enjoy lang tamen kami sina. Kabar kel kwan usually kel akel paper ni sita kami man process. It takes 3 days. That time, cuando mira bale, ansina, como yauile siguro duro el Tagalog, ansina, preguntale de onde daw yo. Bale, de Zamboanga, ansina, ay, Binleos pa kala, district province. Ansina, bale, amugane, sir, ansina, agriya lang yo. Kabar, bale, sige, wait lang to ha. Tarde sa lelechenya le paper. Akal na debe man process pa for 3 days. Sir, no may mas hindi atubira kay makalastima daw. Okay, thank you. Kabar pa siya lang kami ulit. I mean, hindi yung man kontra. Amo tame, no benefit man tame contigo. Como chenya yo dol perks lang kel dalo ya lang. Amo tame siya no dol chenya gayud sa mga experiences hindi gayud sila ta-entende ala na Manila or other provinces. Pero akil dal otro que the lived experience di aton compared na otro I would say. Amo gid say tanfilyo cuando na Manila like later on cuando ta like working ayo. Dol you'll never feel at home gayod. Somehow I don't know si man gets ba el mga de viewers listeners di aton no akal mga de otro take na Texas ansina si Tanfil ba sila the same pero otro kay del lived experience del Zamboanga like when you're here the way that people think no I think for me at least cuando na Manila yo dol hindi kayo sila tan gets exactly pakimodo yo ta pensa or like no mga communication cues ba dol bien otro kayo. So at some point akel gayo dio dasinti dol totally different culture. Not to say na umalin di ila culture pero like different lang gayo like hindi yo anad. Never yo keda super anad. Like gets yo but at the same time I know na dol foreigner yo na este culture. So ansina di mi experience. Okay. I guess ito Jane channel pa to ko sa otro man share. Ay, mas yaman. Like I said, though, I don't know, go with the flow lang kasi yo. Like, and I feel like I'm on the spectrum. Hindi, wait. I meant ako though. Like they say females are high maskers. So as when you high mask and all, though you copy what other people do. And like you're parang bisto kayo on the spectrum or something like that. So I never got into any conflicts. Kay me a JVP year in Manila was like 1 year. Kabar in Cebu I stayed 2018 after JVP year until the pandemic. 2018, 2021. So, never man yung chenedol difficulty in like communicating with the others. Like with those from there ba, the locals there. So either bueno lang get yo man assimilate into wherever I'm thrown or I don't the point of conflict for me. Pero syempre ako do Chavacano pride no like the running joke gani antes diba? So if you visit other places and then they find out na you're from Zamboanga like they gonna say may kuryente ba kayo dun? May Jollibee ba kayo dun? I hate Yaliga gani ikaw na point na I think I told you know this kay kwando taman thesis kami de Bianca. Like bisitaya kami almost all the Jollibee branches in Zamboanga. Kabarcha na kami running list of how many. Kaya akal tiyempo taman boom Jollibee key at one point. Jollytown. Yakeda 16 Jollibee branches. Kabar 3 of those branches were like akal Triangle Alina Pilar Street. So Gateway, Southway, and akal the corner building. Sir ka nagiwan. Huh? Giwan Jeep. Basta akal I forgot the name of the building. Akal Theater antes. Akal Bale El Facade. You know what I mean? Triangle. Basta Pilar Street that intersects. Amo ya? Akal Banda. So imagine like 3 Jollibee branches. Sir ka na City Hall. Within walking distance. 4 pa gani if you count City Hall branch. Diba? So like,
I don't know what other people from other places are saying or asking, may Jollibee ba kayo dyan? Like, baka kami pinakamadaming Jollibee sa Pilipinas or ano nga ka, though. Small, things. Ang sino tamen kalakal siya kami a visitor from Manila. Recently lang, this year lang. Da pala, chipla, kuan gali, develop gali, El Zamboanga, no? Abe, trying his best not to offend me ba? Kabar wala pala, ayun naman, sinabla, pensaba daw le, dol, kuan daw, dol, na probinsya ba daw? Oo. Hindi, abla, delikado ba? Kiyan, sinabla yung, hindi man, abla yung, mas, kuan, manada lang titan kung kintan assassinate, pero no man kung tiyo, como, sino ay to kontra, you wouldn't fear for your life ba? Yes, Como ansina. And the way I explained that to like my friends from outside, hindi man kala ko like Zamboanga is the conflict zone gayot. It's just tan spill over lang gat from the islands. Oo. Diba? So like, it's not our fault. Or probably the fault of the mga peace and order councils and the PNP in Zamboanga. Pero, hindi sila ako de Zamboanga gayot causing the conflict. Yeah. Diba? Amo, hindi mga kuan, mga residents of Zamboanga. Yes. El Tancos. Pati, at among mandibera gayod na sino ito kontralyo na ito problema. Mucho ya kita mga kasate, nana del diaton or tata del diaton mga friends, no? Mga estaba Manila, estaba donde. At sinatamen sila like since the 70s sila yagindaki. At some point doon mas akal si auntie tamen nakiya Pasadenante. Si auntie Nana Dikwan. She passed by. Yeah, she passed by. Since the 70s. Takiyale. So, sabele el kultura de Chabacano, sina. And amon tamen leta abla na diso yung mga pariente na Pampanga na kay aki dol safer pa gani aki kay no ay gulo. No ay pogo. No ay pogo. No ay kwan. Kay kwanto anyo takidaki no ay niko sa pasakumigo. Like nice akal mga for example sa mga hold up ansina or mga tan snatch no ay hindi. No ay gayud. Si channel lang gayud kontralyo mo man sa problema. Dila experience siguro like el problem kasi tan report el news. Zamboanga lang Zamboanga in general. Tasale, Zamboanga City. Or Zamboanga City, like the newspaper, Zamboanga City, cover el article, di ba? So, tapen sa lente, susede na Zamboanga City. Pero hindi man, reporting from Zamboanga City. Kaya amo kita idol frontline del information. Or the landing point. Or where there's internet. Yes. Dol kita del bastion of civilization na este parte del país. Diba? So, amo kel misconceptions ng mga gente. So, pag yaben nila kagadimyo, yaben ki from Manila, blagad yun. Ito sa kanito yung information. To 2003 pa man siya. Wait, recent lang? Recent shoot di amon. Or baka not lang well researched. I don't know, pero kasi journalist man era hindi otro tama. Uban lang suyo. Yan shoot kami for Fast Cat. Okay. I think kasi in the first place gayod, dol no agad kita na radar of information del mga otro provinces in the first place. So kusa lang sila tauwi akal do mga outdated info ya kabar kuan pa gayod dol misrepresentation pa. So amo kel dol otro skewed ila perception of ko sa tapasaki kabar no syempre like no sila rason para andaki so no sabi gad sila ko sa tapasaki. Pero to be fair also from like the media standpoint deberasan man do chenekal semana uno mes todo dia chenega shooting. No, debera man. So like on one hand deberasan kill, that's fact, pero on the other hand palta sila context. Like I said, di ba, mira itong mga apelido. I mean, like, not to be racist or discriminatory. Pero, pa lang to apelido. Sabi, like, for those who are here, sabi, de Isla. Or something. Hindi, de Aki. Or not the old-timer family names anyway. So, sabi kita, like, this is, like, our version of the truth na
Zamboanga isn't really that, Aki lang tapasa el mga unsafe. incident. Pero, Mm. el mga, kung ken tapasa, are not from here. Tiyan na si Oo. Iabla el director del police. Ya pa mira article. Iabla le. Mas manada del mga suseso del mga shooting this year. Or in the past. Hindi de aki el mga el biktima pati el perpetrator. Oo. So, aki lang sila ta Pasa. pasa el crime, Oo. no? So, amo gayud sa el nusabe el mga gente De afuera. de afuera. Which is true. It happens here, yes, el shootings. But amo gani say kay dol kwan man kita el Hub god kita hub eh. kita eh. Airport, terminal, Yeah, gateway to todo the rest taki. of the... Mm. Yeah. Todo akinisita pa sa Takil Airport. Todo mga nearby islands nisita aki pa sa. Si Everything. So, quien quiere escapa from di ila mga kontralyo, andaki. mm. Na di ila kontralyo, sige tamen kanila. Oo. Diba? Or Imbia. Mm. Or Akiman hire a gun for hire. Oo. Basically. Yeah. So, Which is sad. amo lang. Now, we could only wish the best for them. Pero, amo kasi el realidad. I think we can end our podcast na on a positive note tamen, no? Tiyan naman sa kami, Jane, taas sa kami akal di Kwan, The tonterías. Tito RJ. Kasaman. como word for the day. So, para Kwan lang, como Chabacano word. Chabacano word. Kaya to dale or si... At siya yung ustedes ba? Ya pensé. Si, no sabes, Tito RJ. Hindi si man sa assignment, pero no sabes, si Chene to. Si Keretu. Keretu, eto. Till nothing man comes. Like, kasabi, off the top of your head. Last time, last episode, the Chabacano word of the day, the amon is ojalá. Ah, For that's ano, nice. because fitting time for a first First episode. episode. Yeah. So ito, Chene to, the top of your head. No, man. Si Tito RJ, Chene to. Kung sa babale. Back. Back. El Globe. back. Globe. Lot na globe. Sino ito? Tito RJ yung Chene. Eto, Chene. Sige Sige. Oo. Chene este akil el di amon friend yan composed song. El Ah. title is Selahe. Selahe means blue sky. So akil I think it's dul kwan na dul Chene bale other like Tagalog. Hold on. Is it counterpart. Selahe Clouds? Dul si man search to blue sky Fancy na. Or pwede tayo Means siguro both. Which I think, bale tamen le, very fitting na di aton topic, which is nostalgia, no? Which I think, very iconic para na todo di aton mga fellow Zamboangueños, no? El blue sky. Bien, blue kaya di aton sky, no ay kita tall buildings. Oo. Kabarben bale pagad sa si sunset, no? Ay, oo. No hay tanto tall buildings, pero siya yata prinsipya. Siya neta principal. Oo, Pero, Chene. di aton still, experience growing up, Oo. no ay. True. Especially on the going airport. Bien bonita mga sila. I mean, De Berasan. Diba? I mean, Conle, it's akal ba very accessible lang. Manadaman kita like, for example, na Boulevard, bale man tayo na diaton sunset. Na La Vista, bale tayo na sunset. Something na mga otro parts of the country no pwede man experience. So, that's it. Gracias, Tito RJ and Janie. Gracias. Gracias. No hay de qué. Sabi ustedes que No hay no hay de qué. No hay que ver. Wala! Joke. It's like de nada. Nada. Kaya no man can't habla de nada in No hay de de qué. qué. Oh, it's nothing. No hay de qué. Muay as in kabar de DEQUE. No hay de Kabar qué. space D No hay. no hay De. de Kwe. space kwe. Okay. No. Real. Thank you. Thank you for that. And ito, Tito RJ, any last words? And Janie? I think that's all. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Gracias. And see you on the next episode. Woo! See you. Kasama. Sabi, what ko sabi? Ano? I don't know. Basta, Akalya. Bye-bye. Kailan, gracias.